Hi students, myself Sonia Mary, Assistant Professor, Don Bosco College, Kottayam. In this session we are discussing about software test automation. Okay? Manual software testing, that is trying various usage and input combination, comparing the result to the expected behavior and recording their observation. That is normally done by a software tester. Okay, this is known as manual software testing. At the same time, automation testing means using an automation tool to execute or test case. The automation tool or software can you also enter text data, compare the expected and actual result, and generate detailed test report. Okay, but the automation demands investment of money and resources. മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും, ബട്ട് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ്. Scope of automation in testing. Automation is a process of evaluating the AUT, that is application under test, against the specification with the help of a tool. Depending on the nature of testing, there are too many branches under automation. First one is functional testing with automation, and the second one is performance testing with automation. Functional testing with the help of automation. The main area where the functional testing tools are used is for regression test executions. Regression testing execution വരുന്ന ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് functional testing automation യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay? Mostly in the Agile Scrum methodology where the frequent releases are happening. Agile നമുക്കറിയാം ടൈം ബോക്സ്ഡ് മെത്തഡോളജിയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ. അവിടെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് റിലീസസ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റിംഗ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നടത്തണം. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് impossible to execute all the regression test case manually with a short span of time. ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, automation gives high return of investment in this area since it is a one-time effort for generating the script. Next is performance testing with the help of automation. Performance testing is the process of evaluating the application performance with the critical requirements of every application nowadays. Performance testing is almost impossible by manual means. There are different tools across organization for evaluating the application performance. Performance testingും നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോഴും ഇവിടെയും നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോഡ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, മാക്സിമം ലോഡ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ലോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോം ചെയ്തത്. Here the application will be tested with a specified load without overloading the application. But in stress testing, it is intended to find out the maximum load the application can accommodate. Application accommodate ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലോഡാണ് സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Application will be tested with more load than specified limit in order to find out the break point. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മോർ ലോഡ് കൊടുത്ത് ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ഇതൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. For load and stress testing, a large number of concurrent users is needed and multiple computers are required. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, നമുക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണം, അല്ലേ? മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണം, കൺകറൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോഡ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. In manual testing, it is difficult and most impossible to run severe route or several days to identify the problem in the application. Okay, while using automation, the testing software tool monitors the CPU and memory usage of each test computer. അപ്പോൾ ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The tools generate artificial loads by creating virtual users and will produce a guaranteed test accuracy. Virtual usersനെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു guaranteed ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആക്യുറസി ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. Then automation helps us to find defect as we can run and test using multiple users, multiple environment on several days. Okay. ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് മീറ്റിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ടെക്നോളജിക്കൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, തേർഡ് വൺ ട്രെയിനിങ് സ്കിൽ, ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മീറ്റിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, the tool available in market today but rarely do meet all the requirements of the given product and given organization. ഒത്തിരി ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ എല്ലാ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ റെയറാണ്. Evaluating different rules for different requirements involve a lot of effort, money and time. Then the second one is technological expectation. The test tool may not allow test developer to extend or modify the functionality of the framework. So it involves going back to the tool vendors to additional cost and effort. ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂളിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവൈലബിൾ അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ വെൻഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എഫേർട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ.
A very few tools available in the market provide source code for extending functionality. Testing, then third one is training skill. Testing tool require plenty of training but a very few vendors provide training to the required levels. Okay, here the testing, the users of the test suite are not only the test team but also the development team and other areas. ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് സ്കില്ല് കൊടുക്കണം. ഈ ടൂള് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമേറ്റിംഗ് ടൂൾസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടുത്തെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. Then the fourth criteria is management aspect. When selecting the test tool, it is important to note the system requirement and cost involved in upgrading the software and hardware need in order to include the cost of the tool. Okay, എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണെന്നും കോസ്റ്റ്, നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കോസ്റ്റുകൾ വേണ്ടി വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ ഹാർഡ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളിവിടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ടെസ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. Migrating from one test tool to another test tool is difficult and it requires a lot of effort. Here we are discussing about the 7 steps to select and deploy a test tool in an organization. Okay, the first step, identify your test suite requirement among the generic requirement discussed and add other requirements if any. Requirements identify ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും additional requirements വേണമെങ്കിൽ അത് add ചെയ്യുക. Second one is step 2, make sure the experiences discussed in the previous section are taken care of. Okay, then step 3, collect the experience of other organization which use similar test tool. നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക. ഇനി മറ്റു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക. Then step 4, keep a checklist of questions to be asked to the vendors on cost, effort and support. നമ്മുടെ വെൻഡേഴ്സ്, നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന വെൻഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോസ്റ്റ്, എഫേർട്ട് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടൂൾസ് ദാറ്റ് മീറ്റ് ദ എബവ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗിവ് പ്രയോറിറ്റി ഫോർ ദ ടൂൾസ് വിച്ച് ഇസ് അവൈലബിൾ വിത്ത് ദ സോഴ്സ് കോഡ്. ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിനേക്കാളും പിന്നെ സോഴ്സ് കോഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ, ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂളിന് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടി വരും. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 6, ഇവാലുവേറ്റ് ഓർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ദ വൺ വിത്ത് എ സെറ്റ് ഓഫ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ട്രെയിൻ ഓൾ ദ ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ടൂൾ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ട്രെയിൻ ദ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 7, ഡിപ്ലോയ് ദ ടൂൾ അക്രോസ് ടെസ്റ്റ് ടീം ആഫ്റ്റർ ട്രെയിനിങ് ഓൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടൂൾ. ഓക്കെ, ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്താണെന്നും ടെസ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ടിങ് ടെസ്റ്റ് ടൂളിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യുക, നല്ലതുപോലെ വായിച്ച് നോക്കുക, പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട്ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. താങ്ക് യു.